tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini da sunan Allah da wanda shi ya kawata duniya sannan shi ya yi samaniya ya yi mata tsarin gaskiya salati ga kairul anbiya ahali da sahabu bai daya su ne suka raya dini tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini tasha ce dan bukatuwa al'umma su wa'azantuwa ilmantarwa nishaduwa abin sha'awa da karuwa a tashar nan babu damuwa Afirka TV3 kuwa su ne su zamo a dangane tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini kowane fanni na karuwa an tsara ta yi karbuwa shirin yara ta wanzuwa na sa su kara natsuwa shirin fannin noma kuwa nasarori ta yi samuwa Afirka TV kin yi kwarjini tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini shirin filin su maluma lamarin na ƙara azama da yawa sun samu hikima magaran san babu tantama muhimmatu mi ta himma saurare agun su maluma gunmu sun zama fitilar gani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini tasha ce aina ci gaba kowa ɗaya babu ‘yan uba ko wani fanni na ci gaba da gudana babu fargaba TV3 kin yi gallaba tsarinsa abun fa'ayyaba don kin yi daidai da zamani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini filin ƙur'ani kuji tafsiri ma'anan kuji bayanan fiqhu kuji fili na hadisai kuji malamai na bada agaji a tashar duk sun yi tanaji Afirka TV kin yi sansani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini fili domin aikin haji Afirka TV ta yi tanaji kan hajiya koko alhaji tsarin an ba ta agaji filin sira na makuji TV3 ta yi tanaji da fayyacewa babbar kankani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini dangaren sautin murya kuwa hotuna shar-shar sun ɗaukuwa komai na kyau da karuwa jama'a na yin tururuwa na tashan dan ta yi karbuwa birni ƙauye garuruwa na kiyoyi kin yi sansani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini a yau kun zama garkuwa shirin ku tana ta yaduwa sashi na Europe kun karbuwa a Asia kun yi karbuwa a Afirka kin zama uwa kin leka gidan kowa al'umma ke suke gani tafarkin rayuwa Afirka TV3 tashar ga ta yi kwarjini Afirka TV3 ayyukan ku babu jinkiri kun shirya kun yi tsari ku ake kallo gari gari fannoni kun yi kokari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu barkamu da wannan lokaci muna muku barka da sallah daga wannan Chinatown da muka zo
na bukukuwan sallah. Muna fatan za ku ji daɗin shirye-shiryenmu da za mu kawo muku a cikin sallah, kuma za ku ci gaba da kallon mu a cikin wannan tasha tamu ta Afirka TV3 mai tarin albarka. Kasance tare da mu. Mun gode. Masu kallon mu assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani ga mu a cikin wannan ruwa wanda nau'i ne na kuma yawacen sallah ko kuma bukukuwan sallah da nishadi da muke gabatarwa. A cikin wannan ruwa akwai jagora kuma daraktan sashen shirye-shirye na gamayyar tashoshin Africa TV3 da Africa TV1 da Africa TV2 wato Dr. Habib Tijjani Tahir, gashi can da muke gani a ƙarshen bakin gaba. Umar Alhaji Yusuf shi ma yana cikin wannan ruwa da Ammar Muhammad Suleiman da kuma Ahmad Ishaq shi ma na sashen kimiyya da fasaha da kuma Malam Ibrahim mai gabatar mana da shirin Warattil, sai kuma Salisu Abba Salis waɗanda suke gabatar da shirin a ainihin yara manyan gobe. Ga Umar Alhaji Yusuf ta a tsakiyar ruwa tare da Dr. Habib Tijjani Tahir waɗanda muke gani. Wannan kuma Shahir Adam Arzika ne a gefe yake kallo tare da Malam Abubakar Saminaka Yawuri a gefen ruwa wanda muke gabatar muku. To wasa dai ta yi wasa kamar yadda masu kallo za su iya gani. Gaskiya alhamdulillah na yi farin ciki ba ɗan ƙarami ba, saboda ganin yadda kabawa suka samu sosai cikin ruwa. Ashe ba ni kaɗai ne ɗan Kebbi ba, kuma ruwa masu kyau, tsarkakan ruwa wayanda ba matsala a jikinsu. Don haka sai dai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake wannan sunna ta niƙaya a cikin ruwa sunna ce da ya kamata a ce mutane sun yi ƙoƙarin farfadowa da ita, musamman irin abubuwan da ke faruwa na lalurori ko hatsarin jirgi ko samun wani maƙetari ya zama abin ƙetarawa. To yana da kyau a ce musulmai suna da gwaraje kuma wato zakaru na ƙwarai wayanda ke da dama ta su ƙetara kuma su ƙetara da wasu 'yan uwa musulmai. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna irin wayannan zakakuran matasa masu ninkaya a cikin ruwa. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma muna fatar Allah ya ƙara ciyar da wannan gida na Africa TV gaba da sauran gidaje da ke gabatar da ayyuka na alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Ina ganin zan miƙa abin magana yanzu ga ɗan uwa wato Alhaji Shahir Azika daga Yamai insha Allah na wannan gida. To ƴan uwa muna muku fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya. Ga mu kuma mun zo muna dan walwala tun da ranar sallah ce, ranar farin ciki ce, shine muka zo wajen swimming pool wajen yin ta ƴan uwa murna da sauransu. Jazakumullahu khair, barakallahu. Masu kallon mu da fatan kwacin ƙoshin lafiya da fatan kun yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya ƙara maimaita mana, Allah ya karɓi ayyukan da muka yi a cikin waɗannan kwanaki, kuma ya gafarta mana alhazanmu. Allah ya dawo da su gidajen su lafiya. Abubuwan yanka da na aka yanka, Allah subhanahu wataala ya karɓa waɗannan ayyuka. Allah ya ƙara mana danƙon zumunci tsakaninmu da ku da kuma wannan tasha mai tarin albarka. Allah ya maimaita mana, kusance lafiya. Mun gaida ke TV3 ke ce tafarkin rayuwa. Mun gaida